So, as we were talking about waters, so there's this popular kind of place that we're going to talk about today. That is Haors. It's another kind of water body. We have known streams, we have known brooks, we have known channels, we have known seas, oceans, and rivers, right? But this thing is very different. This thing is called Hakaluki Haor. Mane, if you have gone to Sylhet, so there are many haors over there. Mymensingh to Sylhet, there are many kinds of haors there, and you will be mesmerized by their beauty. See how fresh the water is. I hope this doesn't get touched by human as well. Please don't just layer it. All right. Okay. Next, another beautiful picture from Hakaluki Haor. See, there is this trees standing in the middle of Haor, which tells us that these haors are not really deep. These are very shallow, but these are beautiful. All right. There are many, houses. Not really houses. These are like offices or maybe decks where the ships or the launches or boats are parked over here. Decked are here. Okay, and this is this watchtower. So yeah, we have got the idea that what we are going to learn today, what we are going to read about today. All right, so we are going to talk about Haors, which is Hakaluki Haor, a rich hub of biodiversity and livelihood. From this passage, we are going to do very few multiple choice questions, question and answers, and also flowchart. So these are the most common things that you are going to find from this passage. Either multiple choice question answers এরকম থাকবে, because in English first paper exam, if you could go through the board questions, there are three parts of English first paper. First part is the comprehension to থাকবে. From there it will just be question answers and MCQs. All right. Second part is there will be flowcharts, summary. All right. And the third part is আর অন্য কিছু থাকবে, ঠিক আছে? So this is how this whole thing is designed. So I have chosen this one for multiple choice question answers, and also flowchart. Very important for these things. All right. So let's go on with this. Bangladesh is blessed with huge. Okay, let's just stop it right there, right? And just think for 1 second that if we are talking about a certain place, we have to know about their culture, we have to know about their people, how are they living their lives. So this title shows us that what we are going to talk about in this lesson, that is a rich hub. Hub means সবাই যেখানে একত্রিত হয়. This is the hub, right? Of biodiversity and livelihood. মানুষ কিভাবে চলছে এবং এই হাওর দিয়ে ইকোনমিক্যালি কিভাবে আমরা বেনিফিটেড হচ্ছি, ঠিক আছে? That's what biodiversity means. Let's go on with the passage. Bangladesh is blessed with huge inland open water resources. Huge inland means মানে ভিতরকার, আমাদের বাংলাদেশের ভিতরেই কিছু নদী আছে, কিছু হাওর আছে যেগুলোর একটা open water resource. Resource অর্থ হচ্ছে কি? উৎস. I have forgot to bring my pen, and here I got my pen. All right. Resources mean উৎস. Sources, resources, same thing. All right. Okay. It has numerous river canals. Canals অর্থ কি? এই হাওরগুলোকেই বলা হচ্ছে. Hills, lakes, and vast areas of floodplains. Now, what does floodplains mean? যেখানে অলরেডি বন্যা হয়ে গেছে, যেগুলো ফ্লাড প্রোন এরিয়া, যেখানে বন্যা হয়ে গেছে এবং ওখানকার মাটিগুলো খুবই ফার্টাইল হয়ে গেছে। ওকে, এই ফ্লাড প্লেন এরিয়াগুলো কিসের জন্য তৈরি হচ্ছে, কিসের জন্য ইউজ করা হবে? টু হারভেস্টিং, ফর হারভেস্টিং। অলরাইট। Hakaluki Haor is one of the major wetlands of Bangladesh, মানে ভেজা জায়গা বলা যায়, ঠিক আছে? Wetlands of Bangladesh. With a land area of 18,386 hectares, it supports a rich biodiversity and provides direct and indirect livelihood benefits to nearly 100,000 people.
এত পরিমাণ মানুষকে তারা বেনিফিট দিয়ে যাচ্ছে কিভাবে সেটা আমরা পড়বো ডিরেক্টলি হতে পারে ইনডিরেক্টলি হতে পারে and it has a very rich biodiversity. All right, this Haor was declared an ecologically critical area in April 1999 by the government of Bangladesh. বাংলাদেশের সরকার কি করেছে যে এই হাওরটা ইকোলজিক্যালি ECA, it's an ecologically critical area. Ecologically means মানে প্ল্যান্টস অ্যানিমালস হিউম্যান সবার জন্য একটা ক্রিটিক্যাল এরিয়া কিভাবে হাকালুকি ইজ আ কমপ্লেক্স ইকোসিস্টেম ইকোসিস্টেম অর্থ কি ecosystem. It's called the cycle of life. We are the humans. Human থেকে কোথায় যাচ্ছে? Plants. Right? These are the plants. Plants কে খাচ্ছে? গরু. Cows. Right? Cows and other animals. Cows কে খাচ্ছে? Our human. So in this circle of life everybody is consuming another species of living being, right? So how this whole process is called ecosystem. So Hakkaloki has a very complicated ecosystem containing more than 238 interconnecting hills and jolmohols. Hills and jolmohols are another kind of water body যেগুলো এই হাকালুকি হাওর ইন্টারকানেক্ট করছে 238টা জলমহল আর হিলস মিলে এই হাকালুকি হাওরটাকে ইন্টারকানেক্ট করছে so this is the like hub Hakkaloki Haor is the hub of these hills and jolmohols. All right, the most important bills are Chatla, Pillarkona, Dala, Sakua, Barajala, Balijuri, Lamba, Tikonia, Haorkhal, Tural, Baghalpuri, and Chinaura. So these are the name of the bills যেগুলো এই 238 interconnecting bills এর মধ্যে পড়ে ঠিক আছে see all right Hakkaloki Har now it's Haor is bounded by the Kushiara river bounded মানে ওটা চারিদিকে কি রিভার আছে কুশিয়ারা রিভার as well as a part of the Shonai Bardal river to the north by the Fenchuganj Kulaura railway to the west and to the south and by the Kulaura Biyanibazar road to the east. Biyanibazar is in Sylhet. Alright, so এটা বোঝা যে হাকালুকি হাওর নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্টের দিকে কি কি আছে ঠিক আছে কি দিয়ে সারাউন্ডেড The Haor falls under two administrative districts. একটা হচ্ছে মৌলভীবাজার আর একটা হচ্ছে সিলেট এটা দুটো ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে পড়ছে মানে দুটো ডিস্ট্রিক্টের মধ্যেই আছে ঠিক আছে some 190,000 people live in the area surrounding the Haor তো এই হাওরের আশেপাশে ঘিরে এই অ্যামাউন্টের মানুষ থেকে যাচ্ছে 1,90,000 মানুষ Hakkaloki Haor is an important source of fisheries resources for Bangladesh. Hakkaloki Haor কি এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ ফিশারি ইম্পর্টেন্ট সোর্স মানে মাছের জন্য একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস এখানে মৎস্য চাষ করা হয় ফর বাংলাদেশ Kalibaus, boal, rui, ghagot, pabda and chapila are the main fish species around here. Species মানে জাত alright বিভিন্ন মাছের প্রজাতি এখানে পাওয়া যায় from the Kushiara there are frequent upstream movement of fish towards the bills and tributaries of Hakkaloki Kushiara থেকে শুরু করে সেখান থেকে যত মাছ আছে it's like there is a frequent stream movement মানে সব Hakkaloki হাওরের দিকে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে the bills in Hakkaloki Haor provide winter shelter for the mother fisheries winter shelter হচ্ছে Hakkaloki হাওরের যে বিলগুলো আছে ওখানে বেশিরভাগ ফিশারিজ কি করে একটা শেল্টার নেয় during the winter season alright in early monsoon these mother fisheries produce millions of fries mother fisheries হচ্ছে যারা মা ফিশ কি মা মাছগুলো ওরা কি করে millions of fries অর্থ কি babies fish babies
অথবা ইয়াং ফিশ। ইয়াং ফিশকে কি বলা হয়? ফ্রাই। ফর দ্য এন্টায়ার ডাউনস্ট্রিম ফিশিং কমিউনিটিস, ওখানে গিয়ে আমরা কি করা, সরি, ইন আর্লি মনসুন মানে বৃষ্টির সিজনের আগে এই মা মাছগুলো অনেক পরিমাণে বাচ্চা দেয়, বাচ্চা প্রসব করে ফর দি এন্টায়ার ফিশিং কমিউনিটিস। Floodplains are also an important source of fisheries resources within the area. Floodplains কি? এরা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ ফিশারিজ, এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ ফিশারিজ। এই ফ্লাড প্লেইনসেই কিন্তু ওই যে একটু শ্যালো রিভার থাকে, the mud there, the land there is very fertile, তো ওইখানেই ফিশারি সোর্সেস গুলো ওইখানেই থাকে, ঠিক আছে? However, many of the bills have lost their capacity. কিছু কিছু বিলস আছে যারা তাদের ক্যাপাসিটি হারিয়ে ফেলেছে, মানে যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। কিসের জন্য? টু প্রোভাইড শেল্টার ফর মাদার ফিশারিজ। কিছু কিছু বিলসে ওরা এখন আর মাদার ফিশকে কোনো শেল্টার দিতে পারে না, ঠিক আছে? কোনো আশ্রয় দিতে পারে না। কেন? বিকজ অফ স্যান্ড ডিপোজিটস। ওই যে ফ্লাড প্লেইনস এরিয়াগুলোতে কি হচ্ছে, ফ্লাড এসে 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 স্যান্ডগুলো ডিপোজিট হচ্ছে, ঠিক আছে? এই জন্য ওখানে পানি থাকে না। ইউজ অফ কমপ্লিট ডিওয়াটারিং টেকনিক for fishing and lack of aquatic plants to provide feed and food and shelter for parrot fish. এখানে কি বলছে যে ইউজিং ডিওয়াটারিং টেকনিক ফর ফিশিং, মানে এই ফিশগুলোকে ডিওয়াটার করতে, ল্যাক অফ অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টস। ওখানে কি কি থাকে? একটা ফিশকে শেল্টার দেওয়ার জন্য কি কি লাগে? পানি লাগে, অফকোর্স, কিছু অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টস লাগে, মানে পানির নিচে যেসব প্ল্যান্টস পাওয়া যায়, কারণ ওইটাই কিন্তু ওদেরকে ফুড দেয়, রাইট? এবং শেল্টার ফর প্যারেন্ট ফিশ, মানে ফিশদের যে মা বাবা থাকে ওদের জন্য এই ধরনের এই টাইপের শেল্টার লাগে, ঠিক আছে?